نا أوراقي ونية أوراقي ونية أجبر جو دايك بول سوريا از هاتم إيرا وفي دراجي تشينا كنت بيجبر جو مهرن سوريا وسوريا جي تشيناب تشيناب دبي إيه سوريا و پیاوی مجین کار بگر سوریا جبر گوش عسکریه تی خواستن نا انا کاش برگو اهلی من ترکیه انا استخوازم هرم اهلی خو ببینم 2 سال موان ندیتیا چیناب بر بیها والله لازمة جبر جنسية لازمة يعني مثلا أنا هكا وقوتي نافينات بسجلات دنينة أو الفيدا هي بس إنه تشكي يعني عادية إنه وقت بيجي بهلكك يبر في تشتي يعني بهلكك عادي إنه والله أثباتك وقت بيجي قالكي يعني بهلك يصير دينانة إنه أبيال فيدا شيء بويا بس نهار التاريخ السوري محتمل على طرفه بينك أفتشي هي If Syrian families are having children while they're refugees in Iraq, they need to register in public health center or public services. They get a certificate, so then they can later on prove and attest that they are their own children and claim their citizenship when they get back. But sometimes it's practically difficult to go to the proper authorities, get the document, or since refugees are often very vulnerable, also in terms of means, so just bearing the cost of the taxi to go to the public structures can be difficult. If the situation would prolong for a very long time, these children would become adults. Then to legally work in Iraq, that could be a problem. To get their residency, they would face an impressive amount of problem all along, possibly for the rest of their life. Salah Ibrahim.